Hoofnuus vanaand, terwyl die bloedbad tussen Israel en Hamas voortwoed, oorskry die dodetal reeds 2800. Johannesburg Water gaan krane die naweek met tye toedraai. En die Springbokke is 'n grof geskit ingespan vir Sondag se groote teen die Hane. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die dodetal weens die konflik tussen Israel en Hamas staan op meer as 2800. Die jarelange onstuimigheid tussen die twee partye het dramaties toegeneem na Saterdag se Hamas-aanval wat Israel heeltemal onkant betrap het. Die Israeliese ministerie van Gesondheid het bevestig dat die dodetal aan die Israeliese kant tot 1300 gestyg het met sowat 3300 gewondes. Bykans 1600 Palestynse burgers is dood en meer as 7200 gewond. Hamas, wat die Gaza-strook beheer, het tydens sy aanval duisende vuurpyle op Israel afgevuur. Israel het met tientalle lugaanvalle gereageer. Inwoners van die Gaza-strook het intussen hulle gedwonge trek na die suide van Gaza begin, ondanks 'n Hamas-oproep dat hulle so 'n Israeliese opdrag verontagsaam. Die ontruiming volg nadat Israel 1,1 miljoen inwoners in die noorde van Gaza gelas het om die gebied te verlaat in afwagting van 'n Israeliese grondoffensief. Die Verenigde Nasies het die Israelies versoek om die opdrag terug te trek omdat dit vernietigende humanitêre gevolge inhou. Turkye meen dit druis in teen internasionale reg. Die Suid-Afrikaanse regering glo die Israeliese ontruimingsopdrag sal katastrofies wees omdat daar nie genoeg hulpbronne vir 'n massa-uittog beskikbaar is nie. Die Palestynse ambassadeur in Suid-Afrika sê sy mense word deur 'n tragedie in die gesig gestaar. There is no electricity supplies, no food supplies, no water supplies. World Health Organization today issued an appeal, a warning from a catastrophe in the health sector if there was no peaceful corridor or safe corridor to be opened. Maar die Israeliese owerheid verdedig hulle standpunt. It's a war that was forced on us by a brutal, inhuman terror organization. Since Saturday morning, we see immense support by the international community. Die Suid-Afrikaanse regering het ook opvolgwerk gedoen nadat 2 Suid-Afrikaners in Israel gesterf het. The verification process is currently underway because one of the individuals is reported to have an Israeli ID number. So we need to determine whether there is dual citizenship or what the picture is. Die strydende partye huldig uiteenlopende menings oor die beweerde Hamas-vergrype. When you say no evidence, I find that quite a interesting question. They are so proud of what they did. They videoed it themselves and they posted it to social media. Beheadings. They are proud of what they did. When they took women that had been to a party on the border, a music festival under the symbol of peace, they paraded her in the streets as people were cheering. All of these videos are there to see. On the Israeli allegations of killing civilians and beheading of babies, which were unethically and unprofessionally adopted by many Western media outlets, this is completely shame that these media outlets follow such lies and Israeli propaganda without making simple efforts to check the reality of these allegations. Ondanks die verbetering in Johannesburg se watervoorsiening kan 'n aantal gemeenskappe die naweek met tye sonder water sit. Johannesburg Water het die media vanoggend ingelig oor die uitdagings wat die stad in die gesig staar. Dit is reeds 50 dae sedert die stad Johannesburg hom in 'n waterkrisis bevind het, wat gemeenskappe reg bo die metro met min tot geen water in hulle krane gelaat het. Johannesburg Water het daaraan gewerk om die kwessies te versag. En selfs voorraad in sy reservoirs vertraag het om water te bespaar. On our reservoirs, on the outlet side,
we restrict, we throttle our outlet valves. The reason we throttle the outlet valves is similarly to keep capacity in the reservoir so that we can have an acceptable capacity of water to feed to residents during the day. So these are a spread of reservoirs that we identify between the north, south, west and eastern regions of Joburg that we currently are restricting. Watertankwaans is ook ontplooi. Alhoewel daar 'n verbetering in sy stelsels was, bly die meeste reservoirs onder druk. At this stage, in terms of what the current reservoir levels are, safe to say Crown Gardens looks a bit positive because it has, shown signs of reasonable improvement. There are isolated pockets in Robert Cham, like we mentioned, that are experiencing poor pressures to no water. We have teams on the ground as we speak to walk the lines, bleed and check all valves to make sure that everything's in order. The South Hill system at this stage is still constrained. I did demonstrate that the incoming supply is not sufficient. We are currently sitting at 36%, and we were at 33% yesterday overall. So some systems recover quicker, some recover slower. But if the weather continues the way it is, and we have the first summer rains, we can rest assured the situation will normalize. Because the main issue is when you have a heat wave, then high consumption happens, which affects the system to recover. Johannesburg Water is optimisties dat sy voorraad aangevul en 'n krisis afgeweer sal word. Die Raad vir Gehalteversekering en Onderwys, Umalusi, het sy gereedheid bevestig vir die 2023 matriek eindeksamen. Altesaam 921.000 kandidate is vir die eksamen geregistreer. Umalusi het ook na beurtkrag verwys en gevra dat eksamen en nasien lokale reëlings tref om alternatiewe kragbronne in te span wanneer nodig. Umalusi het die openbare en private onderrigsektor onder die vergrootglas geplaas. Daar is onder meer gekyk na die drukproses van die vraestelle, sowel as die veilige berging daarvan. Daar is ook toegesien dat nasieners die nodige opleiding ontvang. Firstly, they submit what we call a self-evaluation to us. They evaluate themselves, and we then study that evaluation report that they have submitted to us, and from it, we select what we can then determine as potential risks, things that can affect the credibility of the exam coming. Beurtkrag bly egter steeds 'n bron van kommer. What the Department of Basic Education has done is that they've spoken to ESCOM, and with ESCOM facing the challenges that we all know, they've tried to look at the subject that needs electricity. I'm talking here about ICT, which uses computers. I'm talking about all other subjects that need electricity. They've tried to give them the plan. However, nobody's in control of the situation to the point where they'll be able to give guarantees that on those days that have been identified, there'll be no load shedding. 'n Beroep word op gemeenskappe gedoen om nie die eksamens te ontwrig tydens betogings nie. Umalusi het ook 'n streng waarskuwing aan leerdlinge gerig wat hulle aan killery sou skuldig maak. We therefore wish to appeal to parents, guardians and other key stakeholders to provide the necessary support to all candidates during this important time of their lives. Die matriek eindeksamen begin op 30 Oktober en eindig die 5de Desember. Vervalste goedere ter waarde van sowat 50 miljoen rand is by 'n winkelsentrum in Bellville in Kaapstad gekonfiskeer. Dit vorm deel van die polisie se landwyse feestydoperasie wat vandag van stapel gestuur is. Polisiebestuur sê daar gaan verskerpte misdaadvoorkomingsoperasies in alle gemeenskappe landwyd plaasvind. Die polisie sê 4 mense is in hegtenis geneem toe hulle op die winkelsentrum toegeslaan het. Die operasie is volgens hulle deel van die breër bekamping van misdaad in aanloop tot die feestyd. Vroeër het die diens sy hulpbronne en vermoëns by die Khayelitsha rugbystadion tentoongestel met die boodskap dat die polisie alles in sy vermoë gaan doen om misdaad te pak. Sigbare polisieering gaan landwyd verskerp word met sowat 2600 nuwe rekrute wat vir die Weskaap geoormerk is.
Meer as 100 moorde is onlangs in 1 week in die Weskaap aangemeld, insluitend 'n reeks massaskietvoorvalle in Gugulethu en Ravensmead. The theme is about saturation of the streets, of the beaches, of the centers, of the malls and all that. Usually we make a call that I'm sure should be known by now, that everybody is called back from the leave, from taking offs and all that. That's why I'm saying that when January comes, maybe that's a good time for the police to go and rest. Grensveiligheid, transito-rooftogte en afpersing is ook onder die polisie se prioriteite. We have established teams that have gone out there and we are going to hunt those criminals. By the way, we have got quite commendable success that we have done in cash in transit recently. Provinsiale owerhede sê slegs 'n geïntegreerde benadering sal 'n verskil maak aan misdaadvlakke. Ons sal instap in terme van die LEAP-program, waar ons al reeds in Nova Park en in Heinspark wat onder die Samora Machel polisiestasie val, ons het LEAP-beamptes, ons werk ook met ons buurtwagte om saam met die Suid-Afrikaanse polisiediens te dien, want ons weet ons het goeie dedicated SABC officers en ons wil daai samewerking bou. 36 nuwe polisievoertuie is aan die Weskaap oorhandig en verskeie nabootsings is deur die verskillende polisieeringsdissiplines gedoen. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Ons gaan voort. Oud-president Thabo Mbeki sê die ANC kon nie daarin slaag om homself te vernuwe nie. Mbeki het by die gedenkdiens vir die strydros Aziz Bahad by die Universiteit van Johannesburg gepraat. Die voormalige anti-apartheidsaktivis is einde September oorlede, 2 maande na sy broers Junaid en Esop. Oud-president Thabo Mbeki het die ANC se 2017 resolusie om homself te vernuwe ter wille van sy voortbestaan opnuut in die soeklig geplaas weens die party se onvermoë om dit reg te kry. The fact of the matter though is that we did not do that. We did not renew the ANC following that conference resolution of 2017. That resolution has been repeated by the conference of 2022 to renew the ANC. We're now in October. That was 10 months ago that resolution was renewed. Nothing has happened. Die voormalige president het in sy grafrede vir wyle Aziz Bahad oor die ryk nalatenskap van een van die ANC se bevrydingshelde besin. Mbeki het Bahad beskryf as 'n professionele revolusionêr wat sy taak om mense nader aan bevryding te bring nagekom het. In die lig van die uitdagings in die land het Mbeki gewys op die onlangse intergeloofskonferensie waar lede van die godsdienstsektor beweer het die ANC het die mense van Suid-Afrika verraai. 'n Sentiment wat volgens Mbeki korrek is. And the challenge we face, those of us who are alive, is how do we respond to that reality? I think that's why, again, I felt very sorry that Aziz left us when he did. Because he was very, very ready to confront that truth, and do something about it. Volgens Mbeki het die dood van nog 'n bevrydingsheld 'n gesprek ontketen oor of die opofferings in die nastrewing van die bevryding van die mense van Suid-Afrika vergeefs was. Die oud-president het bygevoeg dat Bahad die ANC met 'n taak gelaat het. Aziz is gone, but he's left us, I think he's left us with a task. A task in reality, in substance, to respond in full to all of these things that were said over early this week by these thousands of our people who met as the Interfaith Convention, to respond to all of those things. Die waarnemende openbare beskermer, Koleka Tgaleka, sê die proses is aan die gang om geld van die afgedankte openbare beskermer, Bosisiwe Mqwebane, te verhaal. Volgens Tgaleka is dit egter die parlement se taak om te bepaal
of Mqobane 'n vergoedingsvoordeel van R10 miljoen moet ontvang na haar ontheffing uit die amp. Galeka sê die openbare beskermer se kantoor is die afgelope boekjaar deur ongekende uitdagings in die gesig gestaar na die verwyderingsproses van Mqobane. Sy sê die kantoor het te kampe met regskoste van meer as R30 miljoen. The legal costs regarding cases that the PPSA was not supposed to have paid for. This issue was also brought to the attention of the public protector. Hence, we discontinued payment of these cases immediately after her suspension. Verskeie van Mqobane se regsaake word ook bevraagteken, sowel as die koste van R3,7 miljoen om haar by die Brian Ministerial Estate te huisves wat nie goedgekeur is nie. Sy het veiligheidskwessies as rede vir die verblyf aangevoer. Remember, there were court orders, personal costs that were given to the PP. And at some point, we got a sense that some could have been paid by the Public Protector South Africa. So we want to do all the calculations of every money that we could have paid, that we shouldn't have paid as an institution. Volgens Galeka sal haar kantoor die koste bepaal wat Mqobane moet terugbetaal wanneer raadpleging met die nasionale tesourie in die volgende 2 weke afgehandel is. Mqobane se amptetermyn sou Saterdag verstryk, maar sy is verlede maand uit haar ampt verwyder op grond van wangedrag en onbevoegdheid. 'n Nuwe openbare beskermer moet nog aangestel word, terwyl Galeka die aanbevole kandidaat bly. Tyd om vlugtig te kyk na die dag se markaanwysers. En ons het ongelukkig nie die pryse van die landbougewasse betyds ontvang nie, maar bly gerus ingeskakel vir sportnuus net hierna. Dis 'n reuse rugby naweek en die Springbok afrigter Jacques Nienaber het Kobus Reinagh en Mani Libbok as die skakelpaar aangewys vir Sondag se Wêreldbeker kwartfinale teen die gasheer Frankryk in Parys. Die res van die 23-speler groep is propvol ondervinding. 15 spelers was ook in die groep vir die eindstryd in 2019 teen Engeland. Die 4 spelers wat nie Wêreldbeker medaljes het nie, is Libbok, Kurtley Arendse en die plaasvervangers Dion Fourie en Oxenche. Die beginspan toon 2 veranderings van die opdragspan teen Ierland in die groepfase. Reinagh vervang Faf de Klerk wat bank toeskuif. Dwayne Vermeulen speel 8ste man in die plek van Jasper Wiese. We believe that the squad that we selected is a squad that will match the strengths and maybe have the ability to exploit the weaknesses of France. There is not a lot, like when you get to knockouts and you look at all the teams, there's not a lot of weaknesses in them. André Pollard en Willie Leroux is die ander 2 agterlyn plaasvervangers. A lot of this team has been here before, so we have no excuse because we, I think 90% of our team played in the last World Cup. So there's no excuse. We can't be making excuses and say, oh, it's a big game, we haven't been here before. We know what it feels like and we've been here before. So we'll draw a lot of confidence from that, and also confident the guys that haven't been here before won't have to wonder because they've got people next to them who've been here and stood this challenge before. So yeah, we're walking confidently, but we also know it's a game that France is also confident. They have their own things, advantage on their side, being at home and everything. So it's going to be a proper battle. Die Franse keerders het bevestig dat die skrimskakel Antoine Dupont in hulle beginspan gaan uitdraf nadat hy sy wangbeen sowat 3 weke terug teen Namibië gebreek het. Harry Olivier, SABC Nuus. Wel, dis noord teen suid in al 4 kwartfinale van die Wêreldbeker toernooi. Hoewel die Europeërs die naweek as gunstelinge op die veld draf, wil die spanne van die suidelike halfrond graag die appelkar omgooi. In môre se eerste kragmeting pak Wallis die Argentynse Pumas in Marseille, gevolg deur die wêreld se voorste span Ierland teen die 3-malige wêreldkampioene die All Blacks in Parys.
Die Nieu-Seelanders beweeg onder die radar terwyl hulle teenstanders as gunstelinge beskou word om die William Webb Ellis beker omhoog te hou. Die Kiwis het hulle reggeruk na 'n wankelrige vertoning teen Frankryk in die openingswedstryd. Op hul dag kan die Kiwis enige span knou, maar die All Black Breier het groot agting vir Andy Farrell se afgeronde span, veral na hulle reeksoorwinning in Julie verlede jaar in Nieu-Seeland. The past is a past. I think it's probably a slightly newer. I wouldn't say it's a newer Irish team, but it's an Irish team on a mission. It's an All Black team on a mission, and so, I think I'll leave it to you to talk about the past and what that means and the burdens that everyone carries. But at the end of the day, we all carry burdens going into these sort of games, and the key thing is to clear your head and just play, and that's the state we want to be in. In Marseille kom die giftige Walliese drake te staan teen 'n Puma-span wat nog nie in hoogste rad gefunksioneer het nie. Maar die Puma se hoofafrigter glo hier kom 'n ding. And we know that we're going to have to do something different, something special around the game tomorrow, on Saturday, so that we can, be competitive with them. But I'm a huge believer. I think if you ask the Argentinian press, I'll say I'm a huge believer in our team. I won't say my team, in our team. I love the fellas. They're always together. They're a very committed team, and I know that they'll really enjoy this occasion because I felt like they've felt a bit of that expectation of trying to make it through, and how everyone now, and I think they'll really enjoy Saturday. And from the work we've done, I feel like they'll feel they're ready over the time. Die wedstryd tussen Wallis en Argentinië begin môre middag 5:00, waarna Ierland Nieu-Seeland om 9:00 pak. Wel, tot môre aan dan, alles wat mooi is, totsiens.